ఇప్పుడు వర్డ్ ప్యాడ్లో లెటర్ ఏ విధంగా రాయాలి, ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వర్డ్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి. స్టార్ట్ వర్డ్ ప్యాడ్. ఓకే, ఇక చూడండి ఇక్కడ లెటర్ మొత్తం టైప్ చేయండి. టు ద క్లాస్ టీచర్. స్కూల్ పేరు రాయండి, విలేజ్ నేమ్ రాయండి, ఓకే, టోటల్ మ్యాటర్ రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ విధంగా లెటర్ మొత్తం టైప్ చేయండి. రెస్పెక్టెడ్ మేడం, ఇదేం చేయాలి, కొంచెం మూవ్ చేయాలి. స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇక్కడ యాజ్ ఐ యామ్ ఉంది కదా, ఇది కూడా కొంచెం ఇట్లా మూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థ్యాంకింగ్ మీ మేడం, ఇది సెంటర్లో రావాలి. సో వచ్చేసి సెంటర్. యువర్స్ ఒబిడియంట్లీ, ఓకే, యువర్స్ ఒబిడియంట్లీ అనేది రైట్ సైడ్ రావాలి. సో వచ్చేసి రైట్ సైడ్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ రావాలి. జస్ట్ రైట్ సైడ్ అంటే ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా కాకుండా ఇక్కడ ఉంది కదా స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయండి. స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయండి. ఇట్లా మూవ్ చేస్తే ఒక్కోసారి సర్టెన్ ఇట్లా బ్యాక్ వస్తుంది. నేమ్ గంగా శ్రీ నెక్స్ట్ లైన్లో వస్తాయి, బ్యాక్ స్పేస్ అంటే ఈ విధంగా సెట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ యాస్టిస్గా రూల్ నెంబర్. సేమ్ యాస్టిస్గా సెక్షన్ ఏ. ఓకే, ఈ విధంగా చేయండి.